Ennaku z'omwezi 15 Januari omwaka 2026 zabadde zituuse. Kyekyabadde ekiseera bannayuganda bonna okutambula okusiyaguka engendo okweteeka mu ddene okubeera nga boolekera mu bitundu byabwe oba polling stations ez'enjawulo okulaba nti basuula akalulu. Mu kifaananyi ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era mukadde ke kamu mu kifaananyi ekirala ye the incoming Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Awo nno naye yabadde akutte akakonge oba ka ballot paper ng'amaze okuba nga yeetiikinga okubeera nga asaba bannayuganda asobole okudda nate era nga pulezidenti w'eggwanga lino. Bino byonna byabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno ogwa Januari omwaka 2026 nga bwe ndikodingira emboozi eno kitegeeza luno lubeera lunaku lwa kusatu bukya kino kyabaddewo. Wabula mukadde ke kamu ojja kujjukiranga ebula olunaku lumu okubeera nti tutuuka ku lunaku olw'okulonda eggwanga lya Uganda lyayingira akaseera ak'enzikiza. Enzikiza si ey'amataala oba amasannyalaze wabula okubeera nga yintaneti yamaamulwako n'esooka eggibwako era bannayuganda bangi ne babeera mu kaseera nga tebasobola kuba nti bawuliziganya ne bannaabwe abali munda w'eggwanga oba ebweru waayo naddala nga bakozesa emikutu emigattabantu. Si kyekyokka ekibadde wabula waabaddewo n'embeera ey'okubeera nti abantu abamu beegugunga, abandi ne bakoleeza ebipiira, abalala ne batandika okubeera nga baleekaanira waggulu n'okulaga obutali bumativu olw'embeera ez'enjawulo ezibadde zitambula mu ggwanga okuviira ddala kulonda mu bitundu eby'enjawulo, abandi nga balina bye beemulugunyaako. Ojja kujjukira nti wano mwe mwali n'embeera y'okubeera nti obuma bu BVVK obwali buleeteddwa okubeera nti bannansi bwe bakozesa okulonda bwasooka ne bujeema era process nedda mu mbeera eya manual nga tebakozesa kyuma wabula nga bakebera mu register ne banoonyaamu erinnya lyo ne basobola okubeera nga bakukkiriza okubeera nga olonda. Ebingi ku ebyo bye bimu ku bibaddewo mu nnaku ezo 2-3 wabula wakati nga omukka ogubalagala gubadde gukubwanga mu bantu ababadde balaga obutali bumativu oba ababadde nga bateekawo embeera ey'ensasagge. Mu kifaananyi gw'olaba ye mukulu amanyiddwa nga Donald Trump, ono ye president ow'eggwanga erya the United States of America, giyite America abangi nga bwe mugiyita. Omukulembeze w'eggwanga eryo yoyo atwala America. Kati the US Embassy in Uganda oba embassy ya ggwanga lya America mu Uganda bwe yalaba ebyo byonna byennyonnyodde era byentandise nabyo ku katambi kano kuviira ddala okubeera nti intaneti yali eggiddwako ne wabaawoko embeera y'obwegugungo wano na wali n'ebintu nga bwe bizze bitambula. Aba United States of America oba embassy y'eggwanga lya America mu Uganda yafulumiza ekiwandiiko kino. Yakitadde ng'ennaku z'omwezi 16 obudde bwe bwabadde buwungeera okubeera nga twolekera olunaku lw'ennaku z'omwezi 17 okulangirirwako bwa pulezidenti we kwabadde kujulidde oba we kwabadde kugenda okubeera. Wabula ekiwandiiko kye baafulumiza baabadde balaga okutya okw'obutali butebenkevu obwabadde bugenda mu maaso mu ggwanga era nga baabadde bakoowoola buli munnansi wa America wabula ng'embeera yakusanga Uganda ne obanga oli munnayuganda ng'obutuuzi oyina bwa America baabadde babakoowoola era ne bawandiika bwe bati bagambye nti security alert for American citizens. Eggwanga lya America sebo we lyaweereza ekiwandiiko kino baakiweereza B'Amerika bokka abali mu Uganda. Ne bagamba nti Uganda held a presidential elections on Thursday, January 15th, 2026. Official results are pending. There are reports of security forces using tear gas and firing into the air to disperse gatherings. US citizens are encouraged to exercise enhanced caution, avoid large public gatherings, and limit unnecessary movements. Read the full security alert here. Ekiwandiiko kino ekyabadde kiwandiikiddwa eggwanga lya America
babadde bannyonnyola nga bagamba nti Uganda yabadde emaliriza okulonda nga 15 nabwe kityo alizaati ezabadde tezinnafuluma babadde bonga Abamerika bafuna alipoota ezabadde ziraga nti tiyagaasa ali mu kkubwa mu bantu wamu n'amasasi okukubwa mu bbanga okugumbulula abantu abakuŋŋaanye nabwe kityo Amerika yabadde egamba nti ekoola bannansi b'Amerika bonna abali mu Uganda okwewala okubeera ewantu ewali abantu abangi n'okubeera nti bakendeeza ku ntambula zaabwe era nga bw'onyiga ku link eyo kwabadde obuwandiike bwe weeyongerayo mu kibaluwa kino ekyabadde kiwandiikiddwa eggwanga lya Amerika babadde bagamba nti actions to take balabudde ne bannansi baabwe Ab'Amerika ku biki bye babadde basobola okuba nga bakola mu kadde ako babagambye nti monitor local media for updates, avoid crowds, avoid demonstrations, keep a low profile, be aware of your surroundings, carry a charged cell phone and program emergency numbers into your mobile devices, carry proper identification including a US passport with the current Ugandan visa. Era bannyonnyodde nga bakoola bannansi b'Amerika ababadde mu ggwanga okubeera nti beetegereza nnyo emikutu gy'amawulire okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga okubeera ewantu ewali abantu abakuŋŋaanye okwewala okwenyigira mu kwekalakaasa n'okubeera abakkakkamu mukadde kekamu n'okwetegereza buli muntu abeetoolodde ne babagamba batambule n'amasimu agajjudde omuliro n'ennamba za Amerika eza emergency mukadde kekamu ne babagamba n'obagamba batambule ne passport zaabwe eza Amerika nga kwotadde ne visa ey'eggwanga nyaffe Uganda. So oluvannyuma lw'ekiwandiiko ekyo ekyafulumiziddwa eggwanga lya Amerika bangi ku mutimbagano batandise okuba nga baripurayinga ku kipapula kino nga balina okwemulugunya kwabwe okwenjawulo osobola okukebera ku mukutu ogwo gwa X wansi ku kiwandiiko kino oba kojja kubanga ofuna olw'ensonga nti omukulu atwala UCC ava kwogerako eri eggwanga olunaku olwali ng'endakiza 18 January 2026 n'agamba nti newankubadde yintaneti yatudiziddwa tetulina kubanga tutambuza bubaka obwandiba nti bulina engeri gye bugumbulwa n'okuleeta okuma omuliro mu bantu nga tuvuddewo kaawo ebimu ku bifaananyi by'osobola okuba ng'olaba eddakiika eno bifaananyi eby'embeera ebadde mu Kampala bwe kyatuyingira akaseera ak'okulonda era ng'abawanvu n'abampi babadde beetooloola ebitundu okutalaaga eggwanga lyonna abasajja abawanvu n'abampi nga bakutte emigemerawala olunaku olwaleero omwogezi wa poliisi mu ggwanga annyonnyodde ensonga lwaki amagye ne poliisi bibadde byetooloola buli wamu era n'annyonnyola n'embeera eyandiba nti ebaddewo wabula mukadde kekamu agamba nti bannansi kyekiseera okudda ku mirimu gyammwe n'agamba nti tewali kisobola kuba nga kibataataaganya agamba nti the security eri tight nabwe kityo mudde eyo mukole emirimu gyammwe. There are groups trying to instill fear in the population, but we would like to give them assurances and guarantees that the streets are safe, business should go on normal. Nobody should feel threatened, not even journalists. Actually, where you have challenges as journalists, you really need to reach us as police management and any other leaders within the security and government circles. You are free to carry out your and exercise your rights as journalists, as long as you act responsibly. Ambo by'omukulu SCP Kituuma Rusoke nga nnyonnyola olunaku olwaleero nti waliwo obubinja obuli mu kuteeka okutya mu bannansi wabula abagamba nti mwesowoleyo mu mayumba yonna gye muli mudde ku nguudo muddemu mukakkalabye emirimu gyammwe abagamba nti teri muntu agenda kubatiisatiisa embeera ey'okutya n'obunkenke yonna yaweddewo. We have restricted areas which I guess you know where you need accreditation, and what I can say, and I know most of you here are accredited. You have your accreditation badges, telecenters, and like for example, yes, you cannot cover a security installation. Some of these things, you know them, they are at your fingertips. But ordinarily working as a journalist, I don't think there should be any threat. But just in case it was an act of an overzealous security person, you can always call us in to try to make interventions. But one statement at least I can make, Eble, is we have tried to talk to security officers to restrain themselves
from making unjustified attacks on our journalists. And when you make a comparative analysis, at least there has been a very cordial relationship between the journalists and the security. Where we have had those one or two unfortunate situations, they are regrettable, and we are sorry about them. We can always correct that. Kulu abadde annyonnyola ku mbeera y'abannamawulire ababadde mu kutya okw'ekika ekya waggulu olw'embeera abamu gye bayisiddwamu gye buvuddeko, n'abagamba nti kati mulye butaala tewali kisobola kubanga kibatiisa okutuuka ewantu wonna okubeera nga musaka amawulire. Wabula n'agamba nti kale just waliwo ebifo ebimu ebibeera nga biriko obukwakulizo okugeza nga gye baagattidde obululu oba giyite tali center. N'agamba nti eyo okutuukayo olina okubeera nga oweereddwa embeera ya accreditation oba olukusa. Yes. We shall give statistics about fatalities in an organized and in a single statistic. I mean, on a given day, because I do not have information about scattered incidents as a communicator for Uganda Police Force. Ekyo ky'owulidde omukulu ayogerako abadde annyonnyola nti poliisi yakuvaayo ennyonnyola omuwendo gw'abantu abaafudde. Ekyo ky'owulidde agamba fatalities, nti baakuvaayo bannyonnyole omuwendo gw'abantu abanaaba bakakasiddwa abaafudde mu byonna ebibadde bigenda mu maaso. Wabula agambe tasobola kubanga annyonnyola essaawa zino olw'ensonga nti tebannaba kubanga bakola confirmations olw'ebitundu ebyenjawulo wano na wali ebiyinza okubeera nga tebinnagattibwa kufuna muwendo mutuufu ogw'abantu abaluguzeemu akaba wakati nga ebyabaddewo ebyokulonda. Kale akatambi koolaba katambi akakwatiddwa olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 18 Januari omwaka 2026. President Museveni lwasoose okubanga alabikako eri eggwanga oluvannyuma lw'okubanga alangirirwa omulamuzi Simon Byabakama Mujenyi. Ono yamulangiridde akawungezi k'ennaku z'omwezi 17 Januari omwaka 2026. So olunaku olwaleero azzeemu okuba nti alabikako eri eggwanga. In fact ali Rwakitura. Yes, ali Rwakitura. In fact when recording the emboozi eno badde ateekateeka kubanga abaako obubaka bwawa eri eggwanga. I think that is what they call an acceptance speech. Speech eyo omuntu gyawanga amaze okuba nti akwasibwa obuyinza oba in fact tebannamukwasa buyinza konsitanatuuka kulayira, but speech eyo eraga nti nga olaba waliwo speech eri econsiding a defeat omuntu gyawa singa baba bamuwangudde, kati naye agenda kuwa speech eyeeyozaayoza ye nga ye n'okuyozaayoza bonna abaagenze ku polling stations ne bamulonda. So wazaakaga osobola okulengera omukulu atuuse n'asooka akumba mukaawo n'abagamba munnengedde. So enteekateeka sayidi eyo eri mu kugenda mu maaso nga bw'olaba. That is Rwakitura for you right now. As I'm reporting, my brother, my sister, abali mu kuteekateeka. So wagenda kubaawo omukolo ogwo ogw'okwebaza Katonda. In fact ndabyeko mufti mubajje naye ng'aliko awo asabira President Museveni. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki ky'olowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.